Hi again, Caesar. Mm. Hi. Um, a little confusion. Sorry? I confused. You are I confused. I explain why. I have a two translation of Bhagavad Gita. One is by Ravi Ravindra, and another one, new version, is by Stephen Mitchell. I don't know if familiar with those names, but so can I read a couple sentences? Then you know what I'm, with your permission. Yes. So Krishna said, the self-disciplined person is awake when it is night for all beings. And when all beings are awake, it is night for the sage who sees. You want me to read again? Yes. The self-disciplined person is awake when it is night for all beings. Mm. And when all beings are awake, it is night for the sage who sees. Yes. Got it. And the question is? Oh, okay. For first part is because another translation I can read it, like I can read it again. It's more clear, but it's by Stephen Mitchell. It says, "In the night of all beings, the wise man sees only the radiance of the self, but the sense world where all beings awake for him is as dark as the night." Yeah, but what is the confusion? Second, but the sense world where all beings awake for him is as a dark as a night. Means he's during the day he's unaware of the world. Mm. Yeah, but like this is first part, right? And second part is like sense world, but the sense world where all beings awake for him is as a dark as a night. Is I don't know. And I'm like, I have two translations, and it's Why don't you become a sage? See, I know all what that means. It says that it is sleeping during the day and awake during the night. That means that the sage is always self-aware. So being self-aware during the awakening state is unaware of the world as separate from itself. And while everybody is sleeping, he still is awake. Awake means aware of himself. Got it? yeah. What we are never sleeps and never wakes up. What Yeah, we but are, sorry? in the deep sleep, we just can we can aware ourselves when we wake awake, right? We cannot say we are exist Yes, in yes, deep sleep state. we have to get used to it. Oh, okay. Even when it is one's natural state, even when it is natural, normal, it seems that we have to get used to it. The self is always aware, is ever conscious, is the mind that wakes up, dreams, and sleep.
The mind is the awakened state, the dream state, and the deep sleep state. Consciousness is the witness, and it is called a witness just to differentiate consciousness from the mind. Since the mind is not separate from consciousness, therefore, we have to say that it is also consciousness. Then, what is consciousness witnessing? If consciousness alone is, how can it witness anything? Being all, being only one absolute existence, right? It cannot witness or know anything other than itself. I know it's silly question, but I kind of got confused and like I had one book and then I had another one as a gift, and I was like, okay, this is So you got a glimpse, then you go back to the book, and then you get confused. that means no wasn't glimpse. What's the point? So make this knowledge, self-knowledge, make sure that self-knowledge becomes steady, permanent, unshakable. Then go and read something else. So just put it aside. Then you will understand all that, because all that will reflect your own experience. It will not tell you anything new. Mr. Ratanlal gave me a few books. I lost the interest in reading. I was not interested in reading. So there's a book on your site which is 11 was that? Yes, let me finish. So I was not interested in reading, much less after becoming aware of myself, right? But Mr. Ratalan knew that I was going to speak about this. He knew it better than me. And then he gave me books to read. First, his own books. Love and Purity, Oneness. Well, Love and Purity came later. But I, Oneness of Divinity, the ego and the self, right? They were basically those three, the ego and the self, love and purity, oneness of divinity. They were. And then he gave me other books and he said, read them because for you to know the background, see from where the people are coming from, right? From which school they come from, see, to know the vocabulary and all that. So you don't need to read any of that. But when you read that, because when you read that, it will reflect your own experience, so you can explain them, right? If necessary. Otherwise, you can tell somebody, forget about that. Who wants to know all these things? See, the mature seeker is not interested in conceptual knowledge anymore. He wants just to establish himself in self-knowledge or self-awareness. Self-inquiry is self-awareness and is self-knowledge and it is self-realization. It is not clear at the beginning because the self that we know now or what we experience now as I is the self. We are just confusing oneself, the self, with the body. Yeah. Why to get loose? Why to go back to the, what is the name of that? The intellectual philosophical labyrinth. Why? You step out of that and then you went back there. What for?
Yeah, just put on the side Satsang, all. to attend satsang is different. Because it might help you to establish, it might not, it will help you to establish yourself in your natural state. It will. There is no doubt about it. I was not going to satsang again and again and again just to get anything from Mr. Ratanlal or going for darshan to get it was with Baba or whatever. This was like being close to these beings. I didn't have to make an effort to keep the mind quiet. Being there in their presence was enough. All intellectual luggage, everything will just melt away. In reality, if we are in satsang, we have to make no effort. You have to sit down and forget all because grace is there. If you can't do that, then you may have to inquire or you may have to practice whatever it is. It depends upon the mind of the seeker. You know, I'm talking about the ripe seekers, the mature seekers, right? They don't need to do anything. They just need to be close in the proximity, somehow be in touch with the wise. They will become aware of themselves spontaneously, or the mind will keep on quiet. It will be easy for them to look within, right? Or to inquire, or whatever you like to call it, right? Even if you practice something else, right? In the presence of the sage, it is easier, less distraction. There is something there, a power if you wish, that is permeating everything, everyone nearby. So books on the side, satsang and self-inquiry. Excellent self-inquiry, correct. Now, consider the intellectual knowledge an obstacle, a distraction. Philosophy, religion, metaphysics is a distraction. I got dropped. Now, this knowledge is transmitted directly. For those who cannot have direct contact with a sage, then the books may help for some time. Got it. Thank you. There was a sage in India called Vivekananda. He said, get all the philosophical, religious, spiritual books in the world, read them all, and practice all what is prescribed there. You will not realize the self by that in that way. Only when you hear the truth from someone that knows what he's talking about, that knows the truth, that knows himself to be the self, then it works. It will work, right? Because the word is alive and it produces a major impact in the seeker. Even if the seeker is not ripe, see, everybody benefits from the sage, whether
The people may be aware of it or not, understanding or not, believe it or not. Nobody goes away untouched, right? Or unaffected. Even if an evil person approached to a sage, doesn't believe him, mock him, or whatever, ridicule him, when it leaves, it still is affected by the presence of the very fact that the evil man is thinking of the sage, is purifying his mind. He doesn't even know it. This is why the seeker in the past, they give such a high value to satsang. Every time they were able to be in the company of such beings where they knew they were around, they will just go on there and be with them. That's all, just to be there. There are They are radiating grace effortlessly without any desire. That is their nature. Right? They can't help it. They don't do it because they want, they can, or they know. It just happens. The so-called sage, the body, right, is what we call the sage. It's not, it may not be even aware of anything, right? The so-called sage is just an excuse, a tool, an instrument, if you wish. At some point, you become aware that grace is just emanating from within you, and that in fact, you are that grace itself. Because grace is another name for the self. You are that, isn't it? So it is you. It's not, that is not something else. Is it Aruna Chala at the background? Uh, no, no, no. This is No, too much water. I don't have my glasses, so I can't see properly. this is on the border between Canada and States, a small town called Watertown. Hmm. There is a small hike, 700 meters altitude. So we did with the family and my brother families. So this is pictures from my phone. Good, Picture from my phone, yeah. good, good. I wish to go there, but I don't know. We'll see. No, I mean to India. I would like to go, but I don't know. Let's see.
Who knows? Yeah. But first, trip to Venezuela. Mhm. I said before that first trip to Venezuela. If it's gonna be possible. Who knows? Most surely will be possible. I guess sooner than later. Yeah. If I would be on my own, I would probably even go now, but I have family, Mm. so we have to plan everything together.
Hola, 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 ¿cómo están? ¿cómo está? Muy bien. aquí los tres. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está? Bien, bien. Qué bueno, igual acá, pues andamos por acá otra vez. Bueno, ve, yo de por sí ya decía yo que, bueno, las veces que entré ya hace tiempo, le decía yo que pues no estaba muy empapado con todo este tema, ¿no? Más que nada, aquella vez que entré, pues sí, la verdad me sentía muy mal y todo eso y venían preguntas y bueno. La cosa es que yo a veces escucho que dicen que era que no hay que hacer nada, pues. Pero más sin en cambio, yo como veo las cosas y como veo ahora que estoy viviendo, pues, otra vez con mi papá y así, este, que pareciera que sí hay que hacer algo, ¿no? O sea, es raro, no sé, es ¿A, como contradictorio, pero no sé si usted me puede explicar mejor porque no a qué te entiendo. refieres con no hacer algo? ¿En qué sentido? ¿Para alcanzar qué? ¿Llegar a dónde? ¿Obtener qué? ¿Experimentar qué cosa? Sí, vaya, dicen que es que los he escuchado mucho decir eso, que parece que no hay que hacer nada como para darse cuenta de... Sí, sí, sí. O sea, para la realización, sí, sí, vaya. Del- Es cierto, pero la mayoría no puede dejar de hacer nada. La, Claro, la mayoría o muchas personas no pueden quedarse, no físicamente quietos, no es no hacer nada físicamente, sino mentalmente. ok, vale, sí. Entiendo porque pues, sigue habiendo la identificación con la persona y con que hay que ir a trabajar y hay que hacer esto y lo otro, ¿no? Supongo. No, básicamente deseo. Mm, ¿Mm? Es porque no puedo soltar el objeto del deseo. ok, ¿Me explico? sí, sí. Realmente no hay nada más fácil que no hacer nada, ¿cierto? Claro, sí, yo de hecho ese era el pensamiento, o Pero sea, la mente no se queda quieta porque las tendencias no se lo permiten, ¿sí? claro, Debido a que las tendencias no se lo permiten, eh, tendencia es esfuerzo. Estamos inconscientemente haciendo un esfuerzo mental pensando en algo. ¿Me sigues? sí, O sea, realmente no hay que hacer un esfuerzo para quedarse quieto. ¿Mm? Es dejar de hacer el esfuerzo. O sea, pensar es esfuerzo. claro, sí, claro, Pensar en términos de deseo, básicamente deseo. Deseo quiere decir esa obsesión por experimentar algo, obtener algo, deshacerme de algo, eh, creyendo que si obtengo algo, me deshago de algo, experimento algo, voy a ser feliz. claro, ¿Mm? Si yo soy, no sé, si por cuestiones de destino, mi trabajo, mi profesión me permite tener mucho dinero, yo puedo perfectamente, bueno, quiero una casa más grande, tengo tres niños, para que cada quien tenga su cuarto y su espacio y tal. Eso no es deseo. Ahora, si yo pienso que cuando yo obtenga, que es cuando yo obtenga la casa que yo quiero, ¿ok? Es cuando yo voy a ser feliz, entonces está esa ansiedad, está sí, ese movimiento, sí, ese es el yo identificado con el objeto, o sea, cuando yo quiero convertirme en eso. ¿Sí? sí, claro. El objeto va a ser una extensión de mi ego, de mi personalidad, de mi sentido de individualidad, ¿sí? Mi identidad. ¿Sí me sigues? Sí, sí, claro que sí. No, órale, pues sí. Yo puedo perfectamente cuidar de mi cuerpo sin obsesionarme con él. Es decir, mi felicidad no depende de la condición física, la cual yo puedo perfectamente
mantenerla con dieta, con ejercicios, con descanso apropiado. ¿Me sigues? O Mm, sea, la acción no genera esclavitud. claro, sí, sí, claro. Es la identificación con el cuerpo, lo que es la esclavitud misma. Ok. Y si me identifico con el cuerpo, entonces si mi cuerpo está sano, flexible, fuerte, entonces en esa condición física yo soy feliz. Si la pierdo, entonces soy infeliz. Claro, sí, bueno, como decían, bueno, no hay que hacer nada, digo, bueno, pues, no sé. Pues, más que nada la duda también viene por En el el sueño hecho de que a profundo, veces, en el sueño profundo la mente está completamente quieta, de manera espontánea, rum. Más que quieta, sumergida en su fuente. Pero está inconsciente. O sea, es decir, lo que te quiero decir es que en el sueño profundo la mente está completamente quieta. claro, Y ahí estamos nosotros, simplemente conscientes de nosotros mismos, porque esa beatitud o paz o silencio que experimentamos en el sueño profundo no es otra cosa que nuestro estado natural, que nuestra realidad. ¿Mm? Es decir, lo que somos como conciencia. Ahora, si yo quiero saber que soy consciente, que soy conciencia en la vigilia, en el sueño profundo no lo soy o no lo tengo tan claro porque la mente está cubriendo mi realidad con el velo de la ignorancia, oscuridad absoluta. ¿Mm? Y ahora la cubre manifestando todo esto. ¿Mm? Ahora, si la mente se queda completamente quieta en la vigilia, entonces en ese estado de quietud mental se hace evidente la presencia de la conciencia y de que se es esa conciencia. Ahora, si yo estoy inquieto, la palabra inquietud tiene que ver algo que me inquiete, algo inquietante, ¿verdad? sí, Algo quiere decir un objeto o una persona, si hay alguna diferencia. Entonces, este es el objeto de la inquietud. Este objeto es lo que produce aparentemente la inquietud. Si yo dejo ir el objeto, entonces la mente se queda quieta. ¿Me sigues? sí, sí, Oh, eso es lo que quiere decir llevar la atención del objeto al sujeto. ¿Quién está inquieto? Yo. ¿Qué lo inquieta? Esto. Entonces la atención va de esto al yo, que es un pensamiento. Todavía es un pensamiento, pero que se queda quieto. A lo que se queda quieto, se sumerge en su fuente. Y la fuente donde se sumerge, de nuevo, repito, queda develada, revelada como lo que uno es. ¿Sí? Hay mucha gente que se confunde, entonces entra en un estado de apatía, no voy a hacer nada, no voy a estudiar, no voy a trabajar, no voy a bañarme, no me voy a levantar de la cama, no voy a hacer nada. No, eso es un estado mental apático. ¿Sí? claro, sí, Lo que se busca es un estado mental puro, ¿sí? ok, Donde la mente puede estar tremendamente activa, ocupada durante el día, puede estar trabajando como, no sé, hasta donde tengo entendido, no hay trabajo más que mantenga la mente más ocupada que ser, por ejemplo, controlador aéreo, trabajar en la torre de control. ¿Mm? ok, Y aún así, si mi mente está pura, si no tengo apego al resultado de la acción, sino una mente que está solamente enfocada en la acción, ¿me sigues? Esa mente pura es la que conduce claro, al autoconocimiento. O sea, yo puedo estar perfectamente ocupado mentalmente y aún así consciente de mí mismo. Es más, si yo solamente me enfoco en la acción,
¿ok? Automáticamente, como el yo, la mente está quieta. La mente no parece una contradicción, pero si la mente está solamente activa, concentrada en la acción, está quieta porque no está esperando algo, no tiene la inquietud, ¿m? Acerca del resultado de la acción. ¿Sí me explico? Sí, sí, Y durante la acción puedo darme cuenta de quién soy también. Yo hablo muy poco de eso, pero eso es lo que llaman el camino de la acción o el karma yoga. ¿M? ok. El Bhakti yoga es rendición. Jnana yoga es indagación, pero en los tres tiene que haber un ápice. En los otros dos, en el bhakti y en el karma, en la acción y en la devoción, tiene que haber un cierto grado de indagación, de atención. Tengo que estar atento cuando el yo surge, ¿sí? Cuando me distraigo, cuando estoy pendiente del resultado, cuando la mente se va al pasado, al futuro, ¿m? Cuando no está solamente enfocada en el presente. Puedo ser músico. Es más, en ese estado mental puede que es un estado mental más claro, entonces tal vez pueda componer algo, puede llegarme una, no sé, una especie, se me revela la música, la pieza, aunque el arreglo musical, como lo quieras llamar, o este, una forma de, tal vez si soy profesor de educación física o soy un deportista, entonces, ¿cómo, me explico, cómo hacerlo mejor, más eficiente? ¿Ah? Claro, O si soy claro, arquitecto, o ingeniero, o médico, ¿m? O diseñador. ¿M? Eso estabas preguntando, ¿te acuerdas? sí, sí, sí. Sobre que no te venían las ideas cuando estabas muy estresado. Claro. De la conciencia, pero cuando la mente está quieta, si la mente está ocupada, no hay espacio para que se revele absolutamente nada, para que aparezcan lo que uno llama creatividad, ¿sí? Para que la musa se despierte y me inspire. La mente tiene que estar quieta. ¿M? Einstein entraba en estados meditativos cuando se estancaba en un problema, en una fórmula. ¿M? Entraba en estado meditativo y de repente, rum, aparecía la respuesta o la solución a la fórmula y tenía que salir corriendo a escribirla rápido antes de que se le fuera, porque él no la estaba creando. ¿Eh? Él fue el recipiente y tenía que rapidito. ¿Ah? Claro. Órale, no, pues, bueno. O el músico con el pentagrama, o el pintor, diseñador con el papel y el lápiz también, Sí, claro. o el deportista con el movimiento, ¿verdad? Parece a veces, no sé, difícil lograr un estado así cuando hay tantas cosas de por medio, o sea, en cuanto a lo de la identificación y eso, pero bueno, he estado recibiendo también acá de parte de ellos, alguna información y ayuda que siento que pues ya vamos por ahí, ¿no? No sé, en el ¿Mm? camino, no sé, no ¿Mm? sé. Para saber quién soy, tengo que quedarme quieto. Para todo lo demás, la mente es una maravilla, ¿me explico? O sea, para lo único que no me hace falta la mente o el intelecto o alguna actividad física en esta vida o en la vida es para saber quién soy. Para todo lo demás, el cuerpo, la mente, el intelecto, el conocimiento, la memoria, y todo lo demás es útil. ¿Mm?
Pues muchas gracias, A la, César. a la orden. Me dio gusto hablar otra vez con usted. Ya tenía yo mucho, mucho tiempo que no. Pero bueno, aquí lo he estado escuchando estas semanas que estaba acá. Y lo voy a seguir escuchando. Entonces, bueno, otra vez Cuan- gracias. A la orden cuando gustes. Debajo la mano. Ok, ya son las 10 de la noche. Nos vemos entonces mañana. ¿Dónde está? Alvin.